points. Okay. So just quickly, I will revise the points from chapter number 5. Sorry, chapter number 4. So my voice is audible properly, everyone? Screen is visible? Yes? Yes, ma'am. Okay. Yes. So this is chapter number 4 that we are discussing. That is employees, consumers and business ethics. So in this chapter, the points are focused in first part on employees and in second half part it is focused on the consumer. So we have to consider all the ethical aspects related to employees and all the ethical aspect related to the consumer in this chapter. Okay, so syllabus if we see, so first half part of the syllabus it is based on the employees. Okay, बघा पहिल्या half part मध्ये काय employees as a stakeholder, why the employees are considered as important stakeholder, ethical issues in firm employee relation, ethical challenges of globalization, corporate citizen and employees relation towards sustainable employment. इथपर्यंत सगळे पॉइंट्स आहेत. So these are the related with the employee. So half part is related with employee related details and second is related to the consumer. So in second part we have focused on the consumer. कारण कुठल्याही बिझनेस मध्ये जर आपण बघितलं तर there are various stakeholders we have seen. Corporates, governments, then suppliers, wholesalers, retailers, हे सगळे stakeholder आहेत, but main two stakeholders are employee and the consumer. So this chapter is focusing on the ethical issues related to the employee and ethical issues related to the consumers. So up in previous lectures we have discussed the issues related to employee. So we have seen this particular point, just I will highlight that. पहिल्यांदा आपण बघितलं employees, why they are important stakeholder. So it is quite obvious, employee नसतील तर organization run होऊ शकत नाही. So it is very important stakeholder for any organization. Again, ethical issues we have to consider from employee point of view. Means what are the perspectives of employee, means what are expectations of employee from the organization, that is first point. And again on another hand we have seen what are the expectations of employer from the employee. So both the things we have seen. So I hope it is clear to you. So that is two-way relation should be maintained. फक्त एम्प्लॉयरनी चांगला असून चालत नाही किंवा फक्त एम्प्लॉयरनी चांगला असून चालत नाही. Both the side that things should be properly followed. Okay, after that we have seen ethical issues in the firm employee relation. So what are the ethical issues in the firm employee relation? So in that the main issue is management of human resource. How to manage the human resource effectively, that is main ethical issue in employee firm relationship. And in that we have seen these tables, what is ideally shown and what can actually happen. So that is rhetoric versus reality. So this is shown ideally and ह्या ideal नावाच्या खाली practically ह्या गोष्टी होऊ शकतात. That table we have seen. Another table we have seen rights of the employees and issues involved under that particular right. Okay, so I will just show this. Employee right कुठले आहेत आणि त्याच्या अंडर कुठले issues involved आहेत. That table we have seen. Next table we have seen what are duties of employee and what are the issues involved in that particular duties. So this point we have seen in the human resource management, means maintaining the or ethical issues in the employee firm relationship. Then ह्याच्यामधले जे एक एक पॉइंट आहेत राईट मधले, डिस्क्रिमिनेशन, देन राईट टू प्रायव्हसी, राईट टू ड्यू प्रोसेस, हे सगळे राईट्स इन डिटेल ह्या स्लाइड मध्ये एक्सप्लेन केलेले आहेत पुढच्या. सो दिस इज शोइंग just a minute. This is showing about discrimination,
नंतर एम्प्लॉई प्रायव्हसी, देन employees performance, how the level of performance is judged, due process and layoff, all the things म्हणजे सगळे राइट्स जे आहेत ते वन बाय वन ह्या स्लाइड मध्ये एक्सप्लेन केलेले. ओके, सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड द इथिकल इश्यूज इन एम्प्लॉई फर्म रिलेशनशिप. नंतर पुढचा पॉइंट आपण बघितला, द इथिकल चॅलेंजेस ऑफ ग्लोबलायझेशन. ग्लोबलायझेशन मुळे काय इथिकल चॅलेंजेस प्रोड्यूस झालेले आहेत. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दॅट ethical things will come in picture more when we compare the regular business or domestic level business and business at the globalized level. Globalization मध्ये various countries are involved, and as the culture and legal aspect of various countries is different, there are ethical challenges. म्हणजे एका कंट्री मध्ये इथिकली एखादी गोष्ट ऍक्सेप्टेबल असेल तर इट मे बी नॉट ऍक्सेप्टेड इन द another country. That is the key point here. So this I have related to this, I have recorded the lecture and I have uploaded. That is available on our YouTube channel as well as it is available on the study material. Okay, so you please go through that. तीन issues आहेत त्याच्यात, national culture and moral values, absolutism versus relativism, and the race to the bottom. Okay, these three issues are there in the ethical challenges in globalization. Then next, how to behave or what approaches should be taken from the employer side for sustainable employment. पुढचा पॉइंट फक्त मी समराइज करते, लक्षात घ्या अर्थ त्याचे. पहिला बघितला आपण ग्लोबलायझेशन मधले चॅलेंज. सो यू कॅन वॉच दॅट व्हिडिओ completely. Just I am summarizing here. ह्याच्यामध्ये आहे की सस्टेनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉईज, म्हणजे एखाद्या कंपनीमध्ये इफ द कंपनी इज हॅव्हिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हॉट, की त्या कंपनीमध्ये असणारे एम्प्लॉई हे त्याच्यामध्ये लॉंग टर्म टिकून राहतात. म्हणजे 10 वर्ष 20 वर्ष एखाद्या कंपनीमध्ये जर एम्प्लॉई कंटिन्युअसली असतील, दॅट मीन्स दे आर सॅटिस्फाईड, दॅट्स वाय दे आर देअर. So sustainable employment is good point for organization or that is bad point for organization? Can anyone answer? Please try to give the answers. लक्षात घ्या, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट म्हणजे त्या कंपनीमध्ये एम्प्लॉई हे जास्त ड्युरेशन मध्ये, म्हणजे डोंट कन्सिडर सर्व्हिस टाइम, सॉरी एक्झॅक्ट वर्क टाइम, बट सर्व्हिस टाइम यू कॅन कन्सिडर. म्हणजे जास्त काळ तिथं सर्व्हिस करतायत एम्प्लॉई, बरेच वर्ष, तर त्याला आपण सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट म्हणतो. सो दॅट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट्स गुड थिंग फॉर कंपनी और बॅड थिंग फॉर कंपनी? यू टेल मी. Please give the answers. Saili, can you tell? Saili Landway is there? Okay, good thing. Yes, okay. So Swati has answered. So that is obviously the good thing. जर एम्प्लॉई सारखे सोडून जात असतील तर ह्याचा अर्थ काय होतो? दे आर हॅव्हिंग सम प्रॉब्लेम, दे आर नॉट सॅटिस्फाईड, दॅट्स वाय दे आर लिव्हिंग. सो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्विसली द गुड साइड फॉर एनी ऑर्गनायझेशन. ओके, मग त्यासाठी काय करायला हवं ह्याचे इथं पॉइंट्स दिलेले आहेत. ऑब्विसली द एम्प्लॉई शुड बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, देअर पर्सनल needs should be satisfied, good salary should be given, their rights should be given to them. That are the basic things. And then apart from that, these 3 points are mainly involved in this: rehumanizing workplace, wider employment and work-life balance. Okay, so that 3 points you please watch through that video. So हे 3 पॉइंट मेनली सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट साठी यूज केलेले असतात. ओके, सो दॅट इज देअर. देन इन द नेक्स्ट पॉइंट इट वॉज टोल्ड, or in the next point, the second part, it is starting of this chapter, consumer as a stakeholder. So why the consumers are important stakeholder for any organization? So it is very quite obvious
की जर कंझ्युमर सॅटिस्फाईड असतील तरच तो प्रोडक्ट तुमचा विक्रीला जाईल आणि तुमचा बिझनेस प्रॉफिट मध्ये असेल. सो ऑलवेज कंझ्युमर्स आर प्लेइंग इम्पॉर्टंट रोल अलॉंग विथ द एम्प्लॉईज. हे बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे ह्याच्यात. जर एम्प्लॉई किंवा जर कंझ्युमर हॅपी नसेल or if consumer is having some complaint, then he can have the legal complaint against that particular company. Okay, so here are some examples given. काही कंझ्युमरने तक्रारी केलेल्या आहेत कंपनीच्या. तर 2-3 एक्झाम्पल इथं दिलेले आहेत की फॉर एक्झाम्पल मल्टीनॅशनल ड्रग कंपनी, त्यांच्याकडं HIV ट्रीटमेंटसाठी लो चिपर मेडिसिन्स किंवा चिपर ड्रग्स available asthana, still they have not revealed that and they have still used the high cost drugs for the HIV treatment. So that is one claim made on that particular drug company. Again, some of the parents, they have accused or they have condemned some fast food companies or soft drink companies for targeting their children with unhealthy, high sugar and low nutrition प्रोडक्ट. असे काही एक्झाम्पल्स आहेत. म्हणजे अल्टिमेटली जर कंझ्युमरनी कंप्लेंट केली तर त्या कंपनीचं नाव खराब होतं. अँड वन्स द नेम इज स्पॉइल्ड इन द मार्केट, यू नो व्हॉट हॅपन्स. ओके, सो दॅट इज बेसिक थिंग. देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आय हॅव रेकॉर्डेड that ethical issues in the marketing management. So marketing is very important aspect for any business. Whatever good quality product you have, if marketing is not done properly, that product will not be sold in the market and the profit will not be there. मग मार्केटिंग मध्ये काय इथिकल इश्यूज आहेत ते त्या व्हिडिओ मध्ये एक्सप्लेन केलेले आहेत. सो यू प्लीज वॉच दॅट. अगेन इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, म्हणजे मार्केटिंग करताना तुम्ही चुकीची माहिती कुठलीही एखाद्या कस्टमरला नाही द्यायला पाहिजे. लेट दॅट कम्युनिकेशन बी ॲट इंडिव्हिज्युअल लेवल or let that be on some social media. तुम्ही जेव्हा सोशली ऍडव्हर्टाइजमेंट देता तेव्हा सुद्धा कुठलीही चुकीची इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये नाही दिली गेली पाहिजे. हे सगळे पॉइंट्स आहेत मार्केटिंग मॅनेजमेंट मधले इथिकल इश्यूज. परत प्राइस मध्ये काय इथिकल इश्यूज असू शकतात? एक्सेसिव्ह प्राइसिंग, जास्त लावणे, एखादी फिक्स प्राइस लावणे, त्याच्या खाली कुठल्याच बिझनेसमनने एखाद्या प्रोडक्टला 100 रुपयाच्या खाली आपण विकायचंच नाही असं ठरवणे फिक्स. दॅट इज द प्राइस फिक्सिंग. सो आय हॅव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. यू प्लीज गो थ्रू दॅट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज देअर इथिकल इश्यूज इन द चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय? तर त्याची एक इथं साईट दिलेली आहे. सो इफ यू ओपन दिस, इफ यू कॉपी पेस्ट दिस अँड चेक दॅट पर्टिक्युलर PDF, त्या PDF मध्ये चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशनचं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय? की एखादा प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोड्युसर कडून कंझ्युमर कडे येत नाही. त्याच्यामध्ये चॅनल असतात, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्युटर, ह्या सगळ्यांना काय म्हणतात? चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. मग इथं जर इथिकल इश्यूज फॉलो झाले नाहीत तर दॅट मे क्रिएट प्रॉब्लेम. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इश्यू रिलेटेड टू द कस्टमर. Okay, then ethical issues in the marketing strategy, that points are there. So ethical issues in marketing strategy, marketing करताना टार्गेटिंग व्हॅल्युनरेबल कंझ्युमर, म्हणजे जे काही स्पेसिफिक कंझ्युमर्स आहेत, इलिटरेट किंवा कमी एजचे किंवा जास्त एजचे, ह्या कंझ्युमरला तुम्ही प्रॉपरली सगळी माहिती द्यायला पाहिजे मार्केटिंग मध्ये. इट इज इझी टू गिव्ह ट्रेनिंग फॉर लिटरेट पीपल. पण समजा एक सिंपल एक्झाम्पल मी दिलेलं आहे की जर वॉशिंग मशीन आहे, तुम्ही एखाद्या घरी जाऊन त्याचा डेमो देत असताल, अँड इफ दॅट पर्सन इज लिटरेट देन इट इज इझी फॉर यू टू गिव्ह द ट्रेनिंग. बट इफ दॅट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टँड, त्याच्यावरती काय लिहिल्यात ते इन्स्ट्रक्शन वाचायला त्याला येत नसतील, किंवा इफ ही इज नॉट लिटरेट अप टू द मार्क, देन you have to focus on that particular customer and you have to tell everything in detail. Okay, so that is targeting vulnerable consumer. Consumer exclusion, म्हणजे काही ठिकाणी बऱ्याचदा बहिष्कार टाकला जाऊ शकतो. So that cases you have to handle properly. Okay, so that is about the exclusion. Next point I have covered, that is globalization and consumers.
So ethical challenges for the global marketplace. Kutle challenge. This point may be somewhat repetitive. You may feel, but the key points are different. Reproduction of consumption. ग्लोबलायझेशन मुळे बऱ्याच डिमांड वाढलेल्या आहेत आणि डिमांड वाढल्यामुळे प्रोडक्शन सुद्धा वाढलेले आहे. सो व्हॉट एव्हर मटेरियल यू आर कन्झ्युमिंग दॅट शुड बी रिप्रोड्युसेबल. म्हणजे असं नाही व्हायला पाहिजे की सगळे नॅचरल रिसोर्सेस संपलेले आहेत. सो इन दॅट केस यू विल फाइंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू हॅव द नेक्स्ट production. Okay, so all that issues are there. So this has been covered into the previous 2-3 video lectures. Okay, and the point, one more point is there: consumer sovereignty and politics of purchasing and ethical consumption. तर ह्याच्यामध्ये काय की अल्टिमेटली कंझ्युमरलाच राईट असतो. मीन्स सपोज खूप चांगलं प्रोडक्ट आहे पण ते कंझ्युमरने विकतच घेतलं नाही, एकदा झालं दोनदा झालं, इफ इट इज हॅपनिंग रिपीटेडली देन द प्रोडक्शन ऑफ दॅट प्रोडक्ट विल स्टॉप. म्हणजे अल्टिमेटली कंझ्युमर इज ओनली डिसाइडिंग व्हॉट शुड बी प्रोड्युस्ड अँड व्हॉट शुड नॉट बी प्रोड्युस्ड. असा कन्सेप्ट आहे हा कंझ्युमर सोव्हरेनिटीचा. आणि इथिकल कन्झम्पशन, दॅट पॉइंट, इथिकल कन्झम्पशन मीन्स before you purchase any product or before you decide whether to purchase that product or not, you have authority to look in the matter की तो प्रोडक्ट जर आपण घेतला तर त्याचा काय एन्व्हायरमेंट वरती इफेक्ट होणार आहे का, किंवा वेदर व्हॉट इज इट्स impact on the environment or what is its impact on the social issues. So by considering all that ethical aspect only you can purchase that product. Here right consumer last, that is called as the ethical consumption. Okay, and this next point I have started in the previous lecture that I will continue. So the points whatever I have repeated, those are available in detail in the video recordings. Okay, so once again I am requesting you please go through that. If you have any doubt in that then you can ask. Okay, so we will start with this particular point. So is that okay? Please give some responses because now it is there for every subject. So if you are watching that videos then only you will understand the next thing. Okay, now we are coming up to the end of chapter number 4. So just go through the previous things. Now this point we have started sustainable consumption. Okay, sustainable consumption चा अर्थ काय होतो? It is the use of material products, energy and immaterial services in such a way that their use minimizes impact on the environment so that human needs can be met not only in the present but also for the future generation. Okay, so you just read that definition for 1 minute. सस्टेनेबल कन्झम्पशनचा अर्थ काय होतो की यू आर कन्झम्पशन, तुम्ही एखादं प्रोडक्ट वापरता म्हणजे तुम्ही तो कंझ्युम करता. ते कन्झम्पशन कसं असलं पाहिजे की दॅट इज नॉट हॅव्हिंग एनी निगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन द एन्व्हायरमेंट और दॅट शुड बी सस्टेनेबल. सस्टेनेबल म्हणजे जास्त काळ टिकून राहणार. म्हणजे एखादं जर प्रोडक्ट तुम्ही यूज केलं की ज्याच्यामध्ये असं नॅचरल रिसोर्सेस यूज करून ते प्रोडक्ट तयार केलेलं आहे, and if it is consuming some of the natural resources and it is not able to reproduce that thing particularly, then whether we can say that is sustainable consumption. एखादा प्रोडक्ट तुम्ही वापरताय जो नॅचरल रिसोर्सेस पासून बनलेला आहे आणि त्याच्या रिसायकलिंग प्रोसेस मध्ये तो परत प्रॉपरली रिसायकल होत नाही आणि दॅट इज वेस्ट. So can we say that is sustainable consumption? Please give the answer. Meenakshi. No, because
that product is going to only consume the energy and it is not able to reproduce. ते एक सायकल असतं रिप्रोड्युसिंगचं सायकल. We have seen that particular concept. So we know that generally एखादी गोष्ट फक्त कंझ्युम न होता रिसायकल होऊन ती परत तयार होणे असं जर होत असेल तर त्याला सस्टेनेबल कन्झम्पशन म्हणतात. बट इफ इट इज जस्ट ओनली कंझ्युमिंग अँड नॉट able to produce the thing again, then that is not sustainable consumption. Sustainable consumption is the use of material, products, energy and immaterial services in such a way that their use minimizes impact on the environment. त्याचा काही निगेटिव्ह इम्पॅक्ट एन्व्हायरमेंट मध्ये होत नाही. Human needs can be met not only in the present but also for future generation. So that should be advantageous for the future generation also. तुम्ही एखादं मटेरियल वापरताय आणि फक्त तुम्हाला ते पुरतंय पण ते एवढ्या पद्धतीने तुम्ही कंझ्युम केलं की तुमच्या पुढच्या जनरेशनला ते काहीच शिल्लक राहणार नाही. दॅट शुड नॉट हॅपन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इथिकल इश्यू रिलेटेड टू द कंझ्युमर. सो सस्टेनेबल कंझम्पशनचा अर्थ बघितला. देन again one more definition is there. Sustainable consumption is use of goods and services that respond to basic needs and bring a better quality of life while minimizing the use of natural resources, toxic materials and emission of waste and pollutants over the life cycle so as not to the needs of the future generations. Okay, so this is the meaning of sustainable consumption. Then there are 5 steps for sustainable consumption which we can see. So first one, it is producing environmentally responsible products. So we will see that one by one. So this is just one linear flow of resources and circular flow of resources. That is just additional diagram it is given. Extraction होतं materials, manufacture, distribution, consumption. Okay, and last one it is the disposal. So this is the flow for resource utilization. Just same it is there but it is given in the circular form. Extraction of the material, manufacture झालं की distribution नंतर consumption नंतर ते प्रोडक्ट रिकॅप्चर होऊन म्हणजे त्यातनं जर डिस्पोजल होत असेल फक्त तर ह्याला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणता येत नाही. बट again if it is having some facility to get recaptured and getting or using that material again for the manufacturing, then this is called as the sustainable consumption. Okay, मग पहिला 5 स्टेप्स आहेत सस्टेनेबल कंझम्पशन साठी. पहिली स्टेप काय, प्रोड्युसिंग एन्व्हायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट. म्हणजे असे तुम्ही करतानाच असे प्रोडक्ट जनरेट करायला पाहिजेत की ज्याच्यामधून डिस्पोजल होणाऱ्या गोष्टी किंवा ज्याच्यातून ऍट द लास्ट व्हॉट एव्हर मटेरियल विल रिमेन दॅट विल बी एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली किंवा ते परत रियूज करण्याच्या योग्य असेल. ओके, दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस प्रोड्युसिंग एन्व्हायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट. ओके, सो विच आर एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली that outcome should be there only from the particular products. Okay, so that is first step. Then त्याच्यातून जर रिप्रोड्यूस न होणार किंवा पोल्युशन निर्माण करणारं जर आउटपुट येत असेल तर दॅट इज नॉट द स्टेप फॉर सस्टेनेबल कंझम्पशन. सो फर्स्ट स्टेप प्रोड्युसिंग एन्व्हायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल products. Then second step is product recapture. So what is its meaning? Current business systems of production tend to operate on a linear model where materials are used to make products which are then consumed and disposed of, and that is we see of them. Okay, so the meaning is that समजा त्यातून काही वेस्ट असेल किंवा whatever is the final disposal part, again that should be able to reproduce something किंवा रिप्रोड्युसेबल मटेरियल त्याच्यातून फायनल डिस्पोजल मध्ये असायला पाहिजे. whereas it should not be any harmful material or non reusable material. Okay, so product
रिकॅप्चर म्हणजे परत तो कॅप्चर होऊन यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट सम न्यू मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल्स. ओके, सो दॅट इज प्रोडक्ट रिकॅप्चर. देन थर्ड वन इज सर्व्हिसेस रिप्लेसमेंट फॉर प्रोडक्ट. त्याचा अर्थ काय लक्षात घ्या की जर तुम्हाला इथिकल कन्झम्पशन वाढवायचं असेल किंवा सस्टेनेबल कन्झम्पशन वाढवायचं असेल तर तुम्हाला ऑब्विसली प्रोडक्शन रेट किंवा नंबर ऑफ आयटम्स प्रोड्युस्ड हे कमी करावे लागतील. मग त्यासाठी एक ऑप्शन काय आहे की प्रोडक्ट डायरेक्ट न देता यू कॅन गिव्ह सम सर्व्हिसेस instead of directly selling the particular product. So this is very rare. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा आता झेरॉक्सची मशीन कोणी विकत घेत नाही. झेरॉक्स मशीन विकत घेणे हे झालं प्रोडक्ट. त्याच्याऐवजी काय फॅसिलिटी मिळतात आपल्याला मार्केटमध्ये? झेरॉक्स सेंटर असतं, तिथं जाऊन आपण झेरॉक्सिंग करून आणू शकतो. म्हणजे काय, जर तुम्ही प्रोडक्टच्या ऐवजी त्याची फॅसिलिटी दिली रिप्लेसमेंट म्हणून तर प्रोडक्शन रेट कमी होईल का वाढेल? येस, प्लीज गिव्ह द आन्सर. लक्षात घ्या, हा थर्ड पॉइंट काय आहे की प्रोडक्ट्स आर रिप्लेस्ड विथ सम सर्व्हिस. आणि एक्झाम्पल एक सिंपल दिलेले ते झेरॉक्स मशीनचं. आता आपल्याला झेरॉक्स पाहिजे असतील तर प्रत्येक जण झेरॉक्स मशीन विकत घ्यायला जात नाही. त्याच्याऐवजी काय मिळते आपल्याला? झेरॉक्सिंग फॅसिलिटी मिळते मार्केटमध्ये. देर आर सम झेरॉक्स सेंटर्स वेअर वी कॅन get that Xerox get the documents Xerox and we are using that facility instead of product. So you tell me, because of this the production rate of the product will be increased or it will be reduced? Yes, Vaishnavi, प्रोडक्शन रेट वाढेल का कमी होईल याच्यामुळे? सांगा मला. Vaishnavi Deshmukh is there or not? Yes, ma'am. So what question I asked? Production rate increase होईल का decrease? Decrease होणार. Yes. Okay, it will be decreased. Okay. तर तुम्हाला जर प्रोडक्टच्या ऐवजी फॅसिलिटी मिळाली तर तुम्ही प्रोडक्ट खरेदी करणार नाही. मीन्स दॅट विल रिड्यूस द कन्झम्पशन. सो दॅट इज ॲज सिम्पल. सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट. ओके. फॅसिलिटी जर दिल्या प्रोडक्टच्या ऐवजी तर ऑब्विसली दॅट प्रोडक्ट युसेज विल बी लेस. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल प्रोडक्ट तुम्ही कमी वापराल कारण तुम्हाला सर्व्हिस मिळते. and that will also be helpful for what? It will be helpful for this sustainable consumption. Okay, so that is third step, service replacements for the product. Then fourth alternative or fourth option is product sharing. Product sharing म्हणजे काय? एक प्रोडक्ट इंडिव्हिज्युअली न वापरता that product it is shared. Combinedly जर तुम्ही तो प्रोडक्ट वापरला तर दॅट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिडक्शन इन द कन्झम्पशन ऑफ द पर्टिक्युलर प्रोडक्ट अँड रेट ऑफ decrease in the production rate for that particular product. Okay, so here one example they have given. So another similar way of reducing consumption is for product to be shared by group of consumers, thereby getting more use out of the same resources. So one example they have given. Europe's largest car sharing company is the Swiss company Mobility, which by 2005 had the impressive किती members आहेत बघा तिथं 64,000 members sharing around 1,750 vehicles at 1,000 location. म्हणजे एवढे शेअरिंग मध्ये तिथं ते प्रोडक्ट वापरतायत just to reduce the consumption of the material. Okay, so that is fourth step. And fifth it is reducing the demand. So if in some way the demand is reduced for that particular product, म्हणजे आपण by choosing some alternative, if we are using the natural resources, for example बऱ्याच ठिकाणी एन्व्हायरमेंट साठी एक ऍड
दिलेली असते किंवा बऱ्याच ठिकाणी असं अपील केलं जातं की आता युजली वॉशिंग मशीन मध्ये कपडे ड्राय होऊन निघतात. सो दॅट इज देअर फॅसिलिटी प्रोव्हाइडेड, that is good. But if in summer the natural resources are available, so instead of again consuming that electricity and that thing, you can use the natural resources. तुम्ही ते उन्हात कपडे वाळवून तुमची डिमांड जी आहे ती डिमांड तुम्ही कमी करू शकता. ऍट द क्रिटिकल सिच्युएशन, when there is no any alternative, it is good to have that, enjoy that facility. But if some alternative natural facility is available, then you should go with that. म्हणजे बऱ्याचदा आपण इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा त्या गोष्टींमधून वाचवू शकतो. and you can reduce your demand for the particular product if some alternative natural facility is available for that, which is not going to have any cost. Okay, so these 5 ways are there for the sustainable production, okay, or sustainable consumption. Okay, so I hope you are clear with this particular point. Is it clear? Sustainable consumption means what? Please give some answers. Okay. So here the chapter number 4, it is completing. Okay, so actually one point it is remaining. I will just show that point. So I will discuss what to be done about this point at the last. Okay, somebody please remind me. Or model of organization. Organization model, that is very simple concept based on which the question will not be there. So just this task I will give you as a, you can consider as a something for your self learning. तुमच्यापैकी 1-2-4 जणांनी हे पॉइंट प्रिपेअर करा and just you can explain that points to the class in 2 to 3 minutes. Model of organization, because actually I had decided it from first chapter only to assign some topic to the students so that it will have some interaction. Otherwise it is happening that only one way I'm talking and you are just listening. So for from this point or sorry, from this chapter, intentionally I have not taken this first point because that is very general, models of organization. So if you search on internet also, what is model of organization, because this is the point which is not having unique answer. Organizational behavior model, how the behavior should be there in the organization, or what are the various models for organization, that point you have to cover. Okay, so you can take either some PDF or you can use any PPT and you can explain this particular point. Okay, so I want voluntarily from your side. I am going to give that task to 4 students. Each student will give for 2 to 3 minutes. And in that way we will discuss that point and later on we can summarize through their presentation. Okay, so can you give your names voluntarily in the chat box for this particular point? I will give you time. Today it is 24. So on 29 we will take this particular point. You take 4 days for preparation. So who will take that particular point? Model of organization. Some innovative thing I want to implement. That's why I'm asking you. Prepare it and just explain it in the class only. So I'm waiting here for your messages. You tell voluntarily. If you have any problem, you can ask. I will explain. No doubt. Who will explain that? It will just take half an hour for you to prepare. And something, if you are, yes. Somebody was talking. Yes. Who will tell that?
Yes, I am waiting for your responses. Nobody. Yes, Omkar. Can you prepare that part? Model of organization. Omkar Jingade. Yes, yes, ma'am. Then what for you are waiting? I should call your name. Others? Okay, Omkar first. Okay, second. Please give some response by your own. Voluntarily, if you are coming, that is different, no? If I am taking your names and then that is problematic. Meenakshi, can you? Yes, ma'am. Then here only I will check. Swati? Swati? Are you there? Are you in the meeting? Have you left or what? Okay, I think she's not there. प्रेझेंटेशन कधी द्यायचं? On 29th, we will take so that you will get 4 days. Is it okay, Vaishnavi? Okay. Yes, ma'am. Okay, I will take your name. Third. Fourth person I want. Okay, Mahesh Deshmukh. Mahesh. Are you there in the lecture? Okay. So if he is not there, Omkar, you inform Mahesh about this. Okay, so just you can Yes, take ma'am. any PPT, any PDF, or even if you want to explain in Word, you can. Okay. So that here we are completing the chapter number 4. Okay, so MCQ just I will show. You just prepare that by your own. And if you have any doubt, you can ask for the MCQ. Okay, and guest lecture चे जे आहेत recording. Actually, in guest lecture, madam has covered chapter number 5. Still, I will revise some points from chapter number 5 before we start with chapter number 6. So, have you understood the point? Whatever madam has taught? Yes, ma'am. Civil society and environment. Yes, ma'am. Environment. Okay. So, I think in very simple words, madam has explained. So still we will just summarize that points, whatever are there. And then we will start with chapter number 6. Okay. So these are the MCQs from chapter number 4. I will just show you. All the things I have shared in your study material. Just 1 minute. So this is for chapter number 3 and for chapter number 4. बघा ताई इथं पहिले जे आहेत पहिले इनिशियल हे सगळे राईटशी रिलेटेड आहेत म्हणजे त्या राईटचं तो जो आपण टेबल बघितलाय हे राईट आणि त्याच्या अगेन्स्टचे इश्यू त्या राईट बद्दलचे हे पहिले एमसीक्यू आहेत. फर्स्ट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू दॅट, सेकंड इज ऑल्सो सेम, थर्ड इज ऑल्सो सेम, फोर्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू राईट. देन 2 अप्रोचेस ऍब्सोल्युटिझम आणि रिलेटिव्हिझम आपण बघितलं. ऍब्सोल्युटिझम म्हणजे काय? इट सजेस्ट की कुठेही एखादं इथिकल प्रिन्सिपल तुम्ही कन्सिडर केलं तर एनीवेअर इन द वर्ल्ड इट इज or anywhere it is going to be applicable. That is absolutism. Next MCQ is related to relativism. Relativism theory काय सांगते की जर एखाद्या गोष्टीला कुठला तरी रेफरन्स असेल किंवा एखादा हिस्टॉरिकल सोशल किंवा कल्चरल कंटेक्सने ती गोष्ट रेफर केली असेल then only that thing it is true. That is the relativism concept. This is the MCQ. Then next MCQs are also related to the ethical issues in the globalization.
race to the bottom, that is one concept. Then towards sustainable employment, the protection of rates and conditions for workers may have to sacrifice to encourage sustainable economic development. Okay, so all these MCQs are there, or that particular points are there in our PPT. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही MCQ नाही आहे इथं. So whatever is this MCQ sheet, that is from your syllabus point of view. But apart from that also, there are some general MCQs related to business ethics that also I will add in your study material sheet. Okay, so that also you can read just for your more understanding. Okay, so here we are completing the chapter number 4. So lot of points from this chapter are available on recording only. So please go through that so that you will understand the points. Now we are going to start the chapter number 5, civil society and environment. Okay, so when we see this word civil society and environment, so I will use the PPTs whatever are there which are explained by madam. The same PPTs only I will refer, though in the study material I have uploaded the regular PPTs, but why I am repeating the same PPTs here, so that it will have the synchronization in your understanding. Okay, so this chapter number 5 is civil society and environment. So basically this chapter we can divide it into two types, civil society and environment. So how the ethics is concerned related to these 2 points, that is covered in this chapter. So we will first see the points related to civil society, and then we will see the environmental issues. Okay, so first that definition already we know, that what is business ethics. That is the moral philosophy or discipline concerned with what is morally good and bad, or what is morally right and wrong values and principles. Okay, then the first point comes, that definition of civil society organization. Okay, so civil society means what? So this is one specific group which is considered or which is having more importance in this business ethics. मग civil society म्हणजे काय आहे? So civil society is comprised of groups or organizations working in the interest of citizens but operating outside of government and for-profit sector. So this is the specific group of a particular members, or that is group of organizations which are coming together and they are working for the interest of the citizens, but those are not governmental organizations, or they are working outside the government and for profit sector. Okay, organizations and institutes that make up civil society include labor unions, non-profit organizations, churches and other service agencies that provide important service to society but generally ask for very little in return. So by their self they are coming together and working for the welfare of the society. So they are not working for the profit purpose. They are asking for very little amount in return. So getting profit ha business चा main objective असतो. Civil society is not having the main objective to have the profit. Okay, first you understand civil society organization. It is usually abbreviated as CSO. मग काय examples आहेत? Labor unions, non-profit organizations, churches and other service agencies. मग काय आहेत functions civil society चे? Protection, monitoring, then advocacy and public communication, social cohesion, intermediation and facilitation and service delivery. So these are the main functions of civil society in peace building. So they are working on these various functions for the society and its welfare.
So that is first thing. Then next, types of civil society groups or types of the civil society organization. कुठले कुठले असतात? कम्युनिटी ग्रुप्स, नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन्स, एनजीओज आहेत, लेबर युनियन्स आहेत, देन इंडिजियस ग्रुप्स आर देअर, चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन, फेथ बेस्ड ऑर्गनायझेशन, प्रोफेशनल असोसिएशन, फाउंडेशन. हे सगळे प्रॉफिट मिळवण्यासाठी बिझनेस करत नाहीत. कशासाठी काम करतात ते? दे आर वर्किंग in group or they are working individually and they are working for welfare of the society. That is the examples of civil society groups. Okay, then characteristics of civil society. So many times it is just only called as civil society, or if they are working in group, then it is called as civil society organization. Okay, काय त्याच्या characteristics? Social change, social accountability, community empowerment, ensuring good governance. Okay, so these are the characteristics of civil society. They are working to bring some changes in the society. They are taking accountability, means they त्यांनी एखादी whatever they are doing, they are taking accountability of that thing for social welfare. कम्युनिटी एम्पॉवरमेंट, एखाद्या स्पेसिफिक कम्युनिटीसाठी किंवा जर काही देर आर सम स्पेसिफिक रिजन्स, फॉर एक्झाम्पल काही आदिवासी असतात किंवा सम पुअर पीपल आर देअर, त्यांच्या कम्युनिटीमध्ये वेअर दे आर लो इस्टीम, टू गिव्ह एम्पॉवरमेंट टू देम or to encourage them to act as a normal human being. These societies are working and ensuring good governance. Whenever they are working, the proper monitoring should be there. So these are the characteristics of civil society. Then civil society organizations as a stakeholders. Okay, so these points again we have to consider how they are acting as a stakeholder, then how they what are the ethical issues in CSO. So these points we will revise in the next lecture. Okay, so you just a minute.